does not begin with the beauty of Zimbabwe's sunrise, or the majestic forms of its towering misty mountains. Our story begins with a woman that goes beyond the selfish nature that binds humanity to confront the meaning of pain and suffering. It is a spiritual journey deep into the bleeding wounds of a leper colony called Mtemwa. In these beautiful environs, punctuated by an aura of serenity, a theater for the destitute and lepers is erected. Zvinoicho chirwere ichi cheleprosy vanhu tikuona kuti kare vanhu vaigara kunze kwetown vachinzi chinotapurirana. Inotapurirwa here? Kwete amai. Chirwere cheleprosy chakatorapwa kudhara. Angosara yaangori maronda bedzi. Otherwise leprosy yakatreatwa. Musatya zvenyu kuvamhoresa. Haimbotapurirani. Today, the Leprosy Care Center is spontaneously visited by a few well-wishers. The fear of leprosy itself as a contagious sickness was conquered by a distant relative of a powerful statesman, John Randolph Bradburn. It was this man who first showed the deepest desire to commit his life in caring for the lepers back in the 1970s. Officially opened by Sally Heffron Mugabe soon after independence, the Leprosy Care Center has become synonymous with the epic history of John Randolph Bradburn. The touching history of John Bradburn is well told by those who lived with him, the lepers themselves. Akanga ari murume akanga ane rudo rukuru nekuti paakauya asina zvaakanga ainazvo, asi kuti akangouya achititaridza rudo rwake, mabasa aitiitira, kutsvaira mumba semuno kudai, kutsvaira madota aya, owesa moto, otora ndiro, onosuka, otora chitini chemvura oisa mumba, oita zvese zvinodiwa kuitwa mumba muno, opedza. Nokuti taiti mumba imba wani ndo mokurara, ndo mokubikira imomo. Saka aibva angogadzira zvese zvinenge zvichidiwa kuitwa mumba imomo. Saka munhu wemurungu zvakatibata kuti anotsvaira madota, achisuka mapureti, achiita zvese kubatira munhu, achibhandija vanhu maronda, achigezesa vasingagoni kugeza, achitakura vamwe vasingakwanisi kufamba pamawirichea. Anga arisibo asi changa asingadi, anga ane hasha yataiziva kuti wari surrounded, wairegedza mombe dzichiuya dzichidyira chikafu mapatients munomu, nekutora mango
mamune mangu yejehovha emapatience yanga yatendere saka anga asingadi ndo zvaaitandanisira vanhu izvozvo saka pakudzingwa kwaita vanhu iko kumanje unoziva munhu ukarambidzwa zvinhu zvonga uchiita unogwa nyangwe kurambidzwa unotoziva kuti zvakaipa asi iwe unenge uchingoti wakutomuti akashata. Even though he lived at a time when Rhodesia was plunged in the agonies of a civil war, but John Randall Bradben managed to cultivate the love of both the guerrilla and the Rhodesian front soldier. John angataura kuti mukomboni umu muna zvirema hamugoni kupinda masoja nekuti vamwe havagoni kufamba. Kana muchida kupinda munongopinda narodi kutaura rodi yekunze. John iyeyo kwete kupinda namukati muzvirema munozovakuwadza. Nekuti paseri pakemba apa pakanga pautrainiwa maguard force saka vaipfuura nemurodhumu saka kupfuura kwavaita nemurodhumu pakasvika paextent pokunzi varwere iva ngavaiswe mabhengo kuti vazivikane kuti ndewekumutema asi iye akaramba saka ikava heritage futi ipi iyoyo yokuti uri kuramba zvipi. In an exclusive interview with one of the lepers who lived here during the 1970s, the main purpose of John Bradben was not in carrying the lepers up the mountain and wash them in a pool, but his major purpose was to carry them in walking the way of the cross and doing the rosary at the top of the mountain. Ipapapo ndoda kupagadzirisa. Akanga asinganogezeswa mumukombo. Taienda naye kunonamata rosari. Aienda newaikwanisa kufamba. Vasingagoni kufamba aivatakura nemawheelchair kuenda pachechi. Ndoka tainamatira tese vanhu tese tainamatira pachechi. Asi vaizokwanisawo nevana vedu vadiki taikwira pagomo tichinonamata rosari. Vana vachitowina pagwivi rake vachitambawo bhora ipapo tapedza kunamata saka ndo zvataita izvozvo sandeke. The leprosarium itself today remains as a sanctuary of comfort for those living in the agonies of sickness and disability. A proper home set up to heal their fractured peril, and the only shelter to hide from the stigma of society. Kuzokurisa age tinovatora ikoko taona kuti havakukundikana kuzvibikira kuzvivachira kuzvigeza tovaisa mudzimba dzakatitenderedza dziri mudhuze neridzi kuitira kuti tinge tichivamonita tichivaona vari padhuze nesu. Seated on her little bed, with sheets enough to scare off the cold night, is Jessie. The pains of old age have caught up with her. Fate has struck her with blindness. It is a blindness that has for so long reduced her once bright days into a shadow of darkness. Struggling with her Jessie, she remains shut out from the light of our days. She has to hold after the tatters of her own imaginative instincts to make sense of her environs. Eyes have fallen off her sockets, leaving her face without impression. It's an untold pain of desperation of a woman so much used to a suffering that a few will understand. Uya kunoita zvimadzanga zvacho uhungu ukarapiwa uchipiwa mapiritsi ukasimba mapere yacho chaizvo nemaronda ndiyo zvinosevedzwa kuti mapere nemaronda ndiko kurwara kwacho kuti munyama zvinodhonza unoita tsinga zvinosimbisa musana ukagara usina kumwa mapiritsi unonzwa mabara soro kurwadza. There's nothing to be afraid of. Absolutely nothing to be afraid of. Ayo
apo kana inini ndangaliro mwoyo mwangu andikurumidze munhu akanditi Muroyi ine kupakurumidza kuti uri wokurangu hazviiti iya ndiye anotouya kuzototi Muroyi ndiri kuda kumurodza. Ndinokama wakagwinya nemalepasi vatovawo pati yangu inini zvokuti ndikaswera ndisina kuvaona ndinovapushikana. Ndinoda nekuti vamwe vavo vane maronda, vamwe vavo vanodawo kuvawo nemunhu anovateerera nguva zhinji, vane zvakawanda zvavanodawo kuti vakwanise kutaura. Saka nguva yandogara ndisipo ndinonaso kunge ndatorasikirwa nekuti dzava hama dzangu. Vanhu vese vaive nechirwere chemaperembudzi vaingonzi endai kuSouthern Rhodesia ndokunorapiwa chirwere chemaperembudzi. Ndakauya muno nenhungu yekutanga pandakabva kuMozambique pandakatoka namubereki wangu anga achigara kuMbukwesi. Ndiwo akauya kunditora kundiudza hosipitari yakuMbukwesi ndokwandakazotoka namota kuti ndiuye muno. Muzukuru panguva takagara muno takasvikira kuzobuda muno namurume wangu asati apa tichienda kumapurazi achitondipa magumbeze 2 yakuti paanenge otsvaka basa murume wako umuone chakufuga. Akandipa iye John ari kugara uko ndichienda kumapurazi. Munomu ndakazodzoka panguva yekutangisa hondo yakaitika iyi yakuti varungu dzokerai kwenyu. Zvino ndiko kunzi mese wemuno kuri kumapurazi uko Matoko dzokerai kwamakabva kuZimbabwe Machikunda navachimarawi tinokupai nzvimbo kunyamuzizi kumapurazi uko ndikwatanga tapiwa nzvimbo. Zvino ndanga ndasara navangu andiri kutaura vanga vachiri 2 vasikana vega vega. Ndipo ndakati kuno vana vangu vachikora havana kufunda mupurazi kwatanga tiri baba vavo vachigere. Ini ndani ndadzokera muMtemwa kuti vana vangu vaende kuorososi. Ndikwakakurira iye mwana wandiri kutaura nhungu yekutanga uyu. Ndikuda vaende kuorososi kundofundisiwa chikoro. Ndiko kupiwa tsanga pamusangano kuri kuMozambique yakuti chidzokerai muMtemwa. Ndiko ndadzokera muno. Kupanda musvikira John aripo ikoko kunze uko. Muno mumanje kubva nditi muno hatina nzvimbo nengirike dzimba dzakazara. Imimi tsvagai kwakugara naana inyu 2 ava. Kana taiwana nzvimbo manje tokudaidzai kuti chiuyai. Manje inini ndiko kuti inini handina hama handisi wenyika ino. Ndoenda kutaura naJohn hangu akati endai. Ndokutaura naJohn, John akati uya tigare Jessica. Kwakuenda nanangu kugara naye John chokwadi. Achindichengeta hake. Kusvikira paakatangiwa John kutsvagiwa. Inini handina kuenda kucheche nguva dzakuma4. Musoro wanga uchindirwadza. Ndanga ndakarara manje panze. Ndinoda kuti kwata yari kuma4. Inini manje ndasimudza musoro dairo. Ndaona vakomana 3. Akati ko makarara munoenda kuti musoro undirwadza. Akati ko mulungu apana alimi ndataenda kucheche. Akati vanasikana vatinaona watiri kuona pano varipi ndati vaenda namulungu yekucheche. Munzi mukugara navo pano ndikati munzi mukugarirei. Ndati inini takabva kumapurazi handina imba umo akati zimba dzakazara kana yaoneka imba ndichadzokera imo mukati umo. Munzi oraiti kana auya mulungu iyeyo kubva kucheche mumunyepe tikuda kumuona. Inewo tina kumanaye kubva akwira narodi inoenda paMutoko iyi. Ini usara kubva ndamuka manje. Ndavaona kuti avauko ini kubva ndasumuka. Ndichiti pagedha paitiwa kashopu apo kubva tasangana naJohn naanangu waye. Akati seiko Jessica maakuuya. Komusoro kati musoro uri kuhadza hawo asi pana akomana 3 anzi ari kuda kukuona iyi. Ngaina John alright. Ndazviziva kudhara kuti ndiwo ari kuda kunditora kundiuraya. Zvino iwewe nhasi maneri yangu utame urare mukombo nuno. Unombouya kuseni kuzogara kupi kunoko. Imba yazvidhina iye ndiyanga iri bedroom yangu. Kadiki karipo kaya ndimwananga achishandira. Ini manje kumanenda ati baba inini handitame. Konotama nenda kupi ndakanzi imba hamuna. The leper colony back in the 70s housed inmates from as far as Zambia, Mozambique and Malawi and other neighboring countries.
In 1979, the guiding spirit of Mtemwa was shot down dead. But up to now, the lepers themselves do not have any feelings of vengeance and hatred against the murderers. Nguwa iyo kazhinji nguwa iyo waiwanhu kusaziva manhu ndakaona kuti kwakonzesa kufa vanhu nekuti vanhu vakanga vasingazivi kuti chaari kuita panapa chii, ndokuti kuwenga kwavakanga vamuita kuya kuti ari kuvadzivirira mango, ari kurambidza, ndo yakabva yaita hatred yekuti yekuti akashata, asi vakanga vasingazive basa rachairo chinango chaita pano kuti ari kuchengeta vanhu ivavo. Musi wechitatu ndopatakazonzwa Father Gibbs achiuya achiti afa. Saka zvakatibata, zvakatirwadza nemunhu watakanga tagara naye achitibatsira, achitipa rudo, achitiwandudza mune zvimwe zvinhu zvatakanga tisingazivi kuita. Hana kuuraiwa nemagandanga, izvo anofungidzwa kuti magandanga akadini akauraya John Bradwell. Vanhu vasimisi vaiti maikizirari nevamwe vaiti masukuzapo ndo akatora John Bradwell vakamuuraya kuti vari kubatsira, ngekuti shuwa anga achibatsira. Unondoziva munhano zvanomiyeko ari kubatsira magandanga, kubatsira vanhu vanga vachinzi vari kubatsira magandanga vairarama ba. Aizondoniwa apfa vamutora John Bradwell. Aka magandanga vaimudawo chaizvo nekuti anga anobatsirwa aivabatsira magandanga. Vaivakwanisa kuvapawo mushonga kana akatumidza ari kwafata uko kososi vangu vakabatana. Zvine izvozvo zvakaita kuti zvimutsvise pakuuraiwa nevanhu vasimbizi, ndo vakamuuraya shuwa. She is here to witness some of the horrific episodes of human suffering. Some think that a savior for the lepers came in the name of John Randall Bradben, who set up a leprosarium, bringing hope to the leper colony. While the elderly Chief Mutoko holds the auxiliary's theory in narrating the murder story of Bradben, but some are of the mind that the war informers could have abducted and brutally murdered this man back in 1979. Paakatorwa nanamuchipa ndokuenda nawo kumakomredi. Ndokumakomredi zvokusanangurwa zvaiitwa kuti vakatonyatsotaura kuti aiwa uyu munhu muregerei aende because ari kuchengeta hama dzedu. Saka wakazomuperekedza manje pane wamwewo wasina kunyatsonzwisisa nezvekuti hanzi ndikuti aona nzvimbo ino anogona kuzotitengesa. Years after the mysterious death of Bradben, religious fanatics began flocking the mountain in which he used to climb for spiritual purposes. And up to today, Mount Chigona
holds the mysteries of signs and wonders never before witnessed in the place we now call Mtemwa. It is a pilgrimage Catholics have called the Way of the Cross. If John Randall Bradman came here for the lepers first before the mountains, perhaps the greatest encounter with God is an encounter with the lepers themselves. What words can clearly define the substance of suffering? What song and what poetry can best capture the terrible grip of sorrow? Sprawling in these shadows of death, the fractured peril surrounding these humans is palpable. But yet, life goes on. The name itself, Mtemwa, is heavy with a very dark meaning which refers to the one who is struck down.
hapana kana zvazvinomboita madha munongokwanisa kana kungoadresa musina kutombopfeka kana magloves azvitombotapukirani asi kungoti hakuse munakutanga ndipfeke magloves achokwadi. Maronda avo anogara achingouya here and there, asi kuti tingati dzimwe dzenguva ndogona pana vanhu 24 vari kurapwa, but pato nomwe atotanga futi kuva nerimwe ronda, nokuti maronda avo anogona kungovharika padenga, but iro risina kunyatsovharika zvakanaka. vamwe vacho vanongokwira gomo votonamata vopedza voburuka votoinda vasina kumboonawo vanasekuru vari pano. Climbing the mountain is an extra task, if you like. Some people climb, walk to Fatima on their knees or crawling. Some people climb the mountain, and that is part of their spirituality. Rinonzi gomo reMtemwa. Mazira angu rakadiscoverwa naJohn Bradben. The names of these mountains which tower over Mtemwa predate the modern age, and in an exclusive interview with Chief Mutoko, the name of the mountain which the people climb is not Mtemwa, but Chigona, which means to excel, or in other words, the container which keeps snuff. Mtemwa igomo mkona ndio Mtemwa hii. Mafota ani ngati ma 46 karo ma 30 chakuti. One wese wanga akalimara mape. Vakaunganizwa pagomero ri. Wese ndipo aichengetwa pa Mtemwa ipapa. Zvino kuendeka konguwa vakazochichwa pa Mtemwa ipapo. Vakauya pachigona ichi. Zvinozitaura kuti Mtemwa harina kuzofamba, rakabva anotakurwa bhaji nevanhu vakakuwara vacho votodzwa kuMtemwa. Chirongoti zvinhu zvanga zvisingarekodhwi, but vanhu vaiuya pano vachikwira mugomo vachinamata through John. Waitaura vamwe vaizouya vachitaura kuti inini ndakabatsirwa through, ndakatenga mota through, ndanamata through John. Vamwe vachiti inini ndachirwara nezvakati ndakazobatsirwa through, ndanamata kuna John. A hive of activity as people drive in and drive out, buying and selling their wares. We are here at Mutoko Center to get a keen understanding of the general place itself. Ya varipo vanombopawo matestimony avo, but inini hangu zvimwe handisati ndazviwitnessawo, but pandiri ndine zvandakambosanganawo nazvo, asi kungoti kuburikidza nemunamata yandaikumbira kuna John Bradben zvandaikumbira zvakaita. Chinondiunza kugomo rinori rine maresults. Chese chandinokwira mugomo rinori ndinoburuka nacho, saka ndozvinoramba zvichindipa simba rekuramba ndichidzoka. Patanga tiri mugomo kwakuenda kuma 3-4 tiri pakati pekunamata paita nyeredzi dzadzika. Ndaona masters 3, 1 yanga iri apa 1 iri apa, imwe yacho yakaita kunge kakudzika mudenga. Handiti tinoziva tese kuti nyeredzi dzinenge dziri mudenga denga, but idzo dzanga dziri palevel yayo kuti unoyatsonoti nyeredzi yakakura iri style hombe.
masters aya anga akaita macross kudai so akanyanyisa achipenya kudai so achipenya achiti akadzoka mukati obuda panze openya zvakanyanyisa ari 3 ende zuva ranga risati ratombobuda ranga chiri mukati but ndanga ndichiona maraises ezuva mukati megomo. Inini ndazviona ndiri ndega zvandaona izvozvo, asi vanhu vandandichinamata navo tichirumbidza Mwari ndinavo vazvionawo, saka tata vanhu 3 vazviona. Ndakauya ndikakumbirira muchato wangu ndiri mugomo rinori, Mwari vakandipa. The most urgent question facing humanity is, what are you doing for others? We worry that we do not have enough shoes, but here at Mtemwa, there are some without the proper fit to wear those shoes. Vana kana rubatsiro rwatinowana kana ivo ve-social welfare vacho vanotongotaura kuti tiri kungokupaiwo vana isusu zvakatiumirawo. Tine chipatara chiri pano, kune madrugs anoda kugara ari mufiriji, asi nodawo kuti dzimwe dzenguva hatikwanisi kuva nemari yokutenga magetsi pese. Tikawana masolo akaita sewawo anogona kutibatsira kuti pose patinenge tiri nguva zhinji magetsi anenge aripo, ende zvinogona kubatsira kuti varwere vatiri kuchengeta varambe vane utano. Mishonga inofanira kuwana iwanike iri zvairi. As the center ndofunga tichingadei kubatsirikana panyaya yemari pakutanga, mari yekuti tiwane kuti tikwanise kurana musha uno. Just a rose, striving to bloom through the concrete. I know it's hard, got no choice, that's what I want. It's easy to dream, but hard to pursue it. But I'll be there, got no choice, that's what I want. I wanna be a happy man, yeah. Smiling through at the end of each day. I wanna be a happy man, yeah. Smiling through at the end of each day, yeah. But I believe I'm gonna make this real. I will never give up. I'll never die until I see my dream come true. Yeah, I shall be one. Not take what the people say, but only what my God can tell. So let me worry, not put a smile on my face. Ndinodao kusangana nezvakanaka, nguva nenguva ndinofunga zvakawanda. Inga vakuru vakataurawa, kumanya sandiko kusvika ba. Smiling through